Hello guys, I was now I am really getting great verified information that Kim Kardashian and family just not a true and verified information, just lots of editing in entertainment world, and not there. Here it is what most worse corruption. It goes to even terror funding. Hell, I hope you are trying to understand. તમે સમજી શકો હું શું કહેવા માગું છું. And the reason I never ever been, because my father not allowed me, and whenever I tried in Mumbai I felt not right, so neither right, not this time. And now I think time came to rose through even entertainment and this kind of. I'm an open man and open culture Hindu person. I am nothing like not I accept my father was orthodox, but he was strict, and he was the principal and strict regarding, especially when in Mumbai horrible things happen in last 15 years, and since 2014 it's not. So thank God, I can even so here is I have to get back because Gangeshwar Mandir here also in Sonwadi, means over there at the other side of bank, it's in Kacholi, and so I have to. I never been visited here in Gangeshwar temple in here Sonwadi. I will. और जहाँ पे MLM बिजनेस की बात हुई ना, तो अपने इंडिया में मैं सभी अपने खास करके जो गरीब और मिडिल क्लास है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि वो लोग मतलब चोर से भी बुरा कर रहे हैं. मतलब एक तो ऑलरेडी आप गरीब हो, मिडिल क्लास से हो या फिर अपर मिडिल क्लास से हो, और आपको एक छठी कैटेगरी के झूठे सपने दिखाकर आपको मतलब 2.5 लाख का कैंगन का मशीन, बाद में 16,000, और मतलब हद हो गई यार. 2.5 लाख रुपया मतलब बहुत होता है यार यहाँ पे. तो मतलब किसी परिवार का एक साल, मतलब क्योंकि मेरे पे बीती है, और वो भी अभी पॉलिटिकल पर्सन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे वक्त पे मेरे को फंसाया कि जिस वक्त मेरे 2 पेंशन बंद हो गए गवर्नमेंट के. और भाई एक भाई की तो क्या बात करूं, मतलब मुझे पूछे भी नहीं, मेरी माँ की एफडी में से 50,000 सीधे, और बैंक का पर्सन मैंने भी किया, जो करना है वो करूंगा ही मैं, क्योंकि आई एम एन एजुकेटेड हाईटेक पर्सन. सो इफ यू आर गोना फूल मी, देन आई एम गोना repulsive response which I have given even in 2016-17 when I was doing a job and contract based ITI Billimora. So if you think that I am a fool and you can grab my hard work and grab my, then you have to pay for that by your own karma, not my.
Okay, so I am not and I have no time. You can check out these kilometers and Operation Sindoor and this year just after genocide and massacre of Pahalgam. तो मतलब वो तो है ही, मतलब अजीब है, मतलब गुजरात मतलब माने कि डेवलप हो रहा है और बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी दुबई से भी आ गए, लेकिन बहुत गरीबी है यहाँ पे अभी भी. कितने स्लम है, मतलब शरम આવી જોઈએ તમને યાર. मतलब તે બી પાછા હવે હું વાત કરું, હું વાત જ હું કરું હવે. કારણ કે કોનામાં કરેલું કોઈ હોય ને તમે, મને તો હવે સ્વામી વિવેકાનંદની લાઈન યાદ આવતી છે કે જે વસ્તુ તમે તમારી સાથે નહીં કરો ને તે તમારે બીજા સાથે નહીં કરવી જોઈએ. I came to remember the great line of the great person of Sri Swami Vivekananda that you should not do things which you not ready to tolerate on your own. लेकिन यहाँ पे होता है, मतलब क्योंकि कईयों के पास पैसे आ जाते, तो पैसे आ गए तो मतलब रिस्पेक्ट और वो सब चीज़ें चली गई. दिस दैट मतलब हिंदू धर्म तो सीधी बात बोलता है, करनी ही है. मतलब मैं तो सीधा बोलूँगा, मतलब कि बाकी सब मतलब दिखावा और वो सब है, ड्रामा जैसा हो जाए. वरना एक चीज़ आपकी हमेशा रहेगी आपके साथ, आपने जो किया यू हैव टू पे फॉर दैट. कर्मा इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हिंदू इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड रियल रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी. माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी. माई द वे ऑफ लाइफ आई डू हिंदू रिचुअल्स as I prefer to do, but I have a silver cross also over my fast charger, which I already made a video, which available for new EV owners, not only for Tata companies EVs, but any. If you come from far or near and you got stuck and you are in panic with your family, don't worry. It's my parents' home. It's my late parents' home. And my father's sitting over there, and blessing is just it's been my father's soul is very strong and he's very conscious. So I know I have a picture with always my mother's also, and they also 100% comes and take care of me in my dreams, and I love that. I don't get a fear from that, because when things get bad and they warning just like guardian angels. તો હું એટલે જ કહું છું કે નવા એવી અગર કોઈ પણ ટાટા કંપની સિવાય પણ કોઈ પણ હોય તો વેલકમ. ત્યાં આવીને ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો કેબલ એટલો ઇનફ છે કે બહાર દરવાજાની બહાર નીકળશે તમે કરી શકો.